أعزائي التلاميذ، ننتقل إلى الصفحة 45 من كتاب النشاط، وعدنا بالأعلى تمرين سي. Listen and read. اصغي وأقرأ. Colds and coughs can make you feel very unwell. إذن نزلات البرد والسعال يمكن أن تجعلك تشعر بتوعك شديد. إذن هنا الدرس عزيزي التلميذ هو للاستماع. طبعا أثناء ما نستمع له نقوم بإملاء هذه الفراغات. الكلمات اللي نستخدمهن بهذه الفراغات هن الكلمات اللي موجودة بالتمرين دي. هذه الكلمات. إذن التمرين دي read colds and coughs and write the missing words. إذن اقرأ عن نزلات البرد والسعال واكتب الكلمات المفقودة. كلمات عندي كلمة بيت، سرير، نوز، أنف، ثروت الحنجرة أو البلعوم، water ماء، hot ساخن، هيدك صداع. هذه الكلمات نستخدمهن بهذه الفراغات أثناء ما نستمع له. أعزائي التلاميذ، أريدكم أنتم تقومون بحله، حتى وإن فاتكم فراغين أعيد المقطع أكثر من مرتين حتى أقوم بإملائه. بنفس الوقت أنا حالة لكم، لكن حاولوا تستفيدون، يعني بدون ما تنظرون للحل، حاولوا تحلونه من خلال الاستماع. نستمع للتمرين، فكونوا معي. Track 46. Listen and read. Colds and coughs can make you feel very unwell. When you have a cold or a cough, you can feel hot or cold. Your temperature can be high. You can have a headache and have a sore throat. Sometimes you feel tired and do not feel like eating. You will probably have a runny nose too. Colds are not made better by medicine. Your body will stop the cold and the cough by itself. The best thing to do is rest or go to bed. Remember to drink lots of water or hot drinks like tea with honey and lemon. You should sneeze into a tissue to stop other people getting your cold. إذن أعزائي التلاميذ، هنا بعد ما استمعتوا له حاولوا تحلونه، وإذا فاتكم فراغ حاول أستمع له أكثر من مرة. نلاحظ هنا الحل مالنا أيضا التمرين محلول، ونستمع للدرس نتأكد من الحل. Track 46. Listen and read. Colds and coughs can make you feel very unwell. When you have a cold or a cough, you can feel hot or cold. Your temperature can be high. You can have a headache and have a sore throat. Sometimes you feel tired and do not feel like eating. You will probably have a runny nose too. Colds are not made better by medicine. Your body will stop the cold and the cough by itself. The best thing to do is rest or go to bed. Remember to drink lots of water or hot drinks like tea with honey and lemon. You should sneeze into a tissue to stop other people getting your cold. إذن أعزائي التلاميذ، راح يكون واجبنا لهذا اليوم الصفحة 44 من كتاب النشاط والصفحة 45 من كتاب النشاط، تقومون بحلهن. كنت معكم معلم اللغة الإنجليزية الأستاذ صدام هاشم.